Good morning, and let me welcome you to today's edition of Press Review right here on Luntha Television. As usual, we'll take you through some of the stories appearing in our two major newspapers, that's the Daily Times and the Nation. I'm not alone, I'm with my colleague here, Alison Banda. Mulibwa, achikulire. Ineto wamphamvu, kaineyo? Yeah, itaona kuti muli bwino chifukwa limene tamba kukuonani ndi 5 koloko mmawa. Mbanda kuja. Mbanda kuja. Ndikuti tadzuka ndi mphamvu, komanso inenso ngakhale simaoneka pano pa ndimadziwa kuti munali kuseriku anthu samakuonani. Koma mmadziwa kuti muli pamudzi pompano. Koma munali nane muuzimu. Mmathamangitsa ziwiri zitatu. Ndi mmene moyo umakhalira. Kwa basi. Chabwino so ine ndi Bridget Mwanonga ukhangati kuti naye wala kudzitchula dzina. On the front page of I think I'll go on the second page. Ladies first. I'll go on the second page of the Nation newspaper. Parliament approves 229.5 billion Malawi Kwacha package. And partly the story reads, Parliament yesterday approved International Development Association IDA financing worth about 130 million US dollars, which is equivalent to 229.5 billion Malawi Kwacha for local government service delivery and export financing, with lawmakers urging stronger accountability and oversight. Nkhani ngati izi zimakhala zodzetsa chimwemwe tikatere umakhala nkachimwemwe kumaona kuti mwina mijigo ina imene inangoyima ija mabridge anangoyima ija kakabwera kathandizo ngati kamene kaka umalimba mtima kuti ukhala ngati kuti nkhasako nkhasako mberere komabe kwathu kuno I think vuto ndi limodzi timakhala ndi zinthu zabwino koma implementation imativuta kuti tipange implement zinthu mavuto zedi nkhani zimakhalapo zonena kuti eniyo ngati Bridget mukhozekhala ndi vision yabwino masomphenya abwino koma anthu onena kuti akuthandizira ndipo simungayendetse nokha simungapite ukanyamula miyala nokha mchenga nokha nkukatenga zonse kunena kuti mupange chituko nokha ena amene akonyamula mchenga aja ukanyamula njwera miyala aja mukapeza kuti mmene mujamo muli chisawawa nkupeze kuti masomphenya ano aja aphinjika koma nkhani iyi ndi yabwino ndipo tiyamikire zonena kuti tithokoze kwambiri kunena kuti ndi masomphenya abwino onena kuti ngati tifuna kupita chitsogolo based on a 2063 vision ndi masomphenya abwino kwa basi chabwino ino mwabwera ndi zotani I think paliso nkhani yofanana ndi yanoyo koma paliso ina yosiyana ndi imene mwatenga ino patsamba loyamba government staves make part of by elections money from the 2025 nomination fees make we refund based on cash flow. The Malawi Electoral Commission MEC has faced delay in under overwhelming government support since the beginning of the government's financial year, a development analysts have described as anathema to the democracy. Nkhani injo nena kuti ino ndine takati kumva nkhani zonena kuti bungwe limene la MEC lumakhanga lumafinyika pena lumamasuka koma nkhani iyi njo nena kuti akuti boma limapeza ndituthandizo bwinobwino koma kuti mmene azigwiritsire ntchito zinthuzi zikhanga ndipene pake pamakhala zophinja komanso pakhanga pali nkoki kulimbana kusamuka kuja zikuonekabe kuti boma ndi MEC pali ngati mpungwepungwe ya kulowa ku khoti kutere nkhani zake ndi zoterozo. On the fourth page of the Nation newspaper, government launches produce price compliance audit. The Malawi government has launched an audit of major agricultural produce buyers to enforce compliance with gazetted farm gate prices following widespread complaints that farmers are being exploited. Nkhani zake alimi nkhani za ulimi zonena kuti ngati dziko la Malawi tumakamba motelemo zonena kuti ife tidakhazikika timadziwa kuti timayima chuma chathu ku ulimi nditaonabe kunena kuti nkhani za fodya zikutiphinja ndithu so nkhani zikamabwera maango ngati awawa onena kuti tikhozopeza tupanga shift nkupita maango zena nzona kuti nkhani zabwino zonena kuti tithandize chuma cha dziko lino chifukwa chonena kuti tikangana fodya amene tagulitsira chaka chinochi mwina taphinjika forex timaifuna ija sitikwanitsa kuipeza so nkhani zina zopanga invest ndi mmene mwakambiramo zona zake tipite mwina kutsamba lachitatu mu the Daily Times kuli nkhani akuti government set to utilize conservation fund funds under the conservation fund set to for utilization following the
issuing regulation by Finance, Economic and Planning Decentralization Minister Joseph Mwanamveka. This comes close to 10 years after 2017, an account for fund was established for the purpose of depositing funds and the property classification of the government under civil and criminal progress, among others. Nkhani iyi nzonena kuti boma pali katundu wina kuti mwina sagwira ntchito bwinobwino kuti adalandidwa anthu ena sadamgule bwinobwino kapena adampeza mola kuika ndiyeno nzonena kuti boma limangwira katundu amene uja nkunena kuti ngati sapezeka umboni wa bwinobwino boma limatha kugwiritsa ntchito nkunena kuti ndalama zija zipite mu zithandizo zina mu zitukuko za dziko lino zimene zonena kuti agwiritsa ntchito kuti zithandizire dziko lino. I think ni nkhani yabwino inena kuti ngati tilibe umboni chifukwa inu ndine ngati tapeza malo mola kuika tilibe mapepala boma lavomereza kodi nanga katundu chatisire ndiye boma limafunika ligwiritse ntchito katundu amene uja tipeze ndalama. Chabwino, we're moving on to business. Tax breaks drain treasury coffers, and there is a subtitle: report shows revenue foregone increases to over 811 billion Malawi kwacha in 2024. Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization says that tax breaks are costing the Malawi government more revenue, with foregone collection rising to 818.6 billion in kwacha in 2024 from about 370.8 billion kwacha in 2022. Nkhani zachuma. Andi nkhani zachuma nzonena kuti ndi zimene zimatipatsa msewu kuunikira kunena kuti dziko lathu tiyende motani nkhani zachitukuko zosiyanasiyana za umoyo za ulimi komanso moyo wa ino ndine wa tsiku ndi tsiku. Andi tikamang'ana ngati mango ngati amene wazonena kuti pang'ono ndi pang'ono akunena kuti tikusongola tikupita chitsogolo. I think ndi nkhani yabwino inene kuti ngati dziko tikhoza kumanyadirako nthawi zonse tisamangokhala ku negative mango dandaula tisamangokhala ku monse tilili mmene tayambira kudandaula. Chimodzimodzi ku the business page ya the Daily Times akuti banks laments weak demand, high rates. Bankers Association of Malawi (BAM) has lamented high interest rates, saying they continue scare business and households borrowing. Even commercial banks sit access cash. This comes after the Reserve Bank of Malawi (RBM) withdraw 180 billion Malawi kwacha from banking system through open market repurchase agreement in the week ending 26, that's July 2024. July 24. Nkhani njonena kuti akuti zukangati ndalama zachuma mdziko munomo tumakhangati tikapita kutsogolo tumabwerera mbuyo koma pali chiyembekezo chonena kuti tichita bwino chifukwa mmene tikumabwerera mbuyo zikusiyana ndi mbuyo muzonena kuti tumakhala ndi cushion konena kuti tumayima pena pake konena kuti sitikufika kumusi kwambiri tumapita ku mtundamo zopereka chiyembekezo chonena kuti mwina tichite bwino kutsogoloko. Chabwino, MRA credits tax reforms for boosting domestic revenue. Malawi Revenue Authority (MRA) says it is confident of meeting the Treasury's 6.2 trillion kwacha domestic revenue target for the 2026-2027 fiscal financial year after surpassing its first quarter collection target by 20 billion kwacha. Ukunaliwo iyi of course iyi ndi yakublanta koma atapanga training ya tolankhani yakulilonga kuno ndinapita. MRA inalengeza kuti phindu ya kota first quarter ya chaka chino profit yawo yapeza 20 billion Malawi kwacha. Phindu limenelo ndali ndi chiyembekezo chonena kuti afikira target yomwe amayenera kupereka ku treasury yomwe ndi 6.2 trillion domestic revenue ya chaka chino cha 2026-2027. Anali maphunziro abwino kwambiri. Tinatulako nzeru ziwiri zitatu kuona kuti kodi zimayenda bwanji kufikirapo nkhani ija ya paja kuti eni nyumba azikhala ndi msonkho adzipereka msonkho ndithu unena kuti kuthandizira chitukuko cha dziko. Ndiye akunena kuti mwina mukhala landlord ndingokuza ndi pang'ono kumenekoko ananena konso kunena kuti ndikupita ku uje atsanikaja ngati mwini international mumba isaka kai mutho panga be business komano business yanga ndiyankulabe ndi business shoti ndiyakuleka. Okay, yeah, so the issue is inuyo mwina ndino landlord muli ndi nyumba iweyo ngati Alison uli ndi nyumba 4
akuti niyo mudzilembetsa nyumba imodzi osati follow zonsezo azinidwe personal house ndiye kuti ndi nyumba imodzi ndiye kuti akuzitenga nyumba zitatu zija ngati za rent tsopano ndiye kuti mukanena kukhomera chani msonkho kupereka ndalama ya chani ya nyumba imodzi tikalipeke kwina kuti kalipeka msonkho wa nyumba imodzi kwina kuti kangokhomera muka mwamvetsetsa apo ndamvetsetsa ndimene zikukhalira koma osati yayi ku compound kuli nyumba zitatu ina ndi yanga ina makhala mayi yanga ina makhala mwana wanga ndi nyumbazi si zanga iya zonsezo ndi zanu zimenezozo kufotokoza compound yonseyo ndi yanu koma akuitenga nyumba kuti yanu ndi imodzi ina akuitenga ngati you are renting you are giving it out to order mwapatsa anthu wena iwango yang'ana nyumba imene makhala ino I think nkhani yonena kuti tikangana ngati kunoko Malawi nthawi zina zonena kuti tikamba za mindset change nkhani zina zimene zoti maiko anzathu sikuti kunoko za chilendo sikuti zambira kunoko tikangana maiko ena ndithu zimachitika kungoti mwina anthu ambiri kuti kusintha kumativuta kuti tivomereze kuti zimakhala motani komabe timangonena zonena kuti ndondomeko zizikhala zonena kuti zikomere mbali zonse boma komanso munthu wambayi zonse zakomere koma ndi nkhani yabwino yonena kuti ngati tufuna kutukuka singanene kuti titukuka titangoyima pamodzimodzi tidzipita chitsogolo kwa basi I think pa page inaso ya malonda imene mu the Daily Times pali nkhani imene makamaka kukhudza ndalimi akuti cotton rakes in 6.2 billion Malawi kwacha. Malawi's cotton farmers have earned about 6.2 billion from this year's marketing season after selling about 4.100 metric tons of crop, according to the Cotton Council of Malawi. CCM spokesperson Priska Jamali said the market has performed well, with most of selling points already closed across the country. Zukanga titachita bwino kuthonjeko tukamba zoneta kuti fodya sakuchita bwino zukanga titagwiritsa ntchito njira ngati izizi zathonjeko ndoti zitipindulira zitithandiza forex chatipeza chabwino ngati uli ndi international koma umu muoneka kuti mulibe. If you don't have it as well, we can move on to arts and culture. That's my favorite part. I think so. It's just the same. Okay. Go to arts and culture. Also, creatives query Kosoma on royalty distributions. Creatives have accused the Copyright Society of Malawi Kosoma for allegedly failing to take their concerns over the distribution of a blank media levy royalties seriously after a planned meeting did not take place on Wednesday. Nkhani ya maloyote inavuta kuopya. Kosoma yachuka pakati. Kosoma yachuka ndechi. Okay, for me, what didn't sit well with me as Bridget. Papeji bawa na anko mayanka anamba mayankaso zobweza moto. You don't do that. You don't do that because this is in the bungwe lalikulu. Basa kanke kuti angolemba kuti itu ndi ujeni si ujubutu iyi. Akuti si Spotify. No. Akanakhala mwina kapena kungokhala chete. Komanso kutengera ndi mmene iwo ajawo anayankhira ndikupatsani sanzo izi zisanachitike. Amene ali mneneri ku bungwe limeneli popeza panopa ife sitimabisa timankhula chilungamo. Ino ndipo tsiku lake ndi malemba story imene ndi mapanga target Kosoma. Amene ali mneneri kumene kuku sinditchula dzina koma anthu akudziwa. Nzonena kuti mmene anandiyankhira anaoneka kuti they don't care because zinali zinthu zabwinobwino zonena kuti angowunikira zonena kuti anthu atsate ndondomeko zotani kuti adziwe kuti athandizidwa motani koma the way she responded ine nadziwa zonena kuti I think something somewhere anthu tsiku lina adzadandaula ndipo pesa sindinadandaule ndine we can see kuti anthu anawapatsa tsiku loyamba kuti mubwere tsiku lakuti nkuwasinthira even Wednesday ndoti zalephereka komanso osauza zonena zalephereka kapena tidzakumana tsiku lakuti so we can see zonena kuti pali njira zambiri zonena kuti mwina akadabwera poyera nkunena kuti kusiyana kunena kuti sitimagwisa ntchito YouTube kapena Spotify ifeyo njira zathu timasankha zakuti mmene anakambira moja koma nkuunikira momveka bwino mwaulemu rather than kunena kuti tikaona ma artist amene mwina apangidwa award kapena alandira thandizo limene lili nzonena lipena pake umakhala ma question mark. Yes. Foma chitsanzo chokhudza kwambiri njoti mufuna mundizo kuti pa nambala 1 mpaka na 10 popanda mzimayi. Okay. Are you sure? Ineyo be zabwino za nzimayi izo zili apo mungo mutenga Grace not Grace Miracle Chinga. Nyimbo iyi amanena kuti pali bwino ija. Pali bwino. Ndi nyimbo inena kuti akulaku. Olo ndende ndi mayi yangayi. Ndende ndi mayi yangayi. Tione mauje ma likes mauje ma views. Tendezeka mbachi lungamo nthawi zina.
pena pake tizikhala mwina popeza ali njira zawo mmene akukambiramo situlimbana nawo komabe nthawi zina ndi bwino kubwera poyera nkufotokoza chifukwa chonena kuti lusoli limabwera limapita ndi anthu aja amafuna kuti agwiritse ntchito luso lawo nthawi yabwino kanyumba akhoza kumanga nthawi ino kaya galimoto akhoza kugula nthawi ino. Yabwino, we can move on. What you have on arts and culture? Legends set to star at Sounds of Malawi Fest. The free of charge Sounds of Malawi Festival debuts this coming Saturday at Nyambadwe Ground in Indirande, Blantyre City, with legendary artist Build to Lead. The festival stems from Sounds of Malawi acoustic sessions that are held on every Thursday at Alliance France at Blantyre. Jacaranda Foundation Executive Director Luke DeCamp said yesterday at a press briefing in Blantyre at the Blantyre City Council BCC pali chithunzi chakitula pamenepo kuonetsa zonena kuti aja aluso amaimba ndi magitala opanda za magetsiwa amaimba lachinayi lililonse tsiku ngati la lero amaimba koma akoza mwambo onena kuti afuna kuti alemekeze mikhalakale ya mdziko muno yonena kuti awapatse ulemu tudziwe kuti kumeneko ndi kuti achinagide akakhale kumeneko. I think it's a very good idea. Kwa basi ndi ujeni yabwino, initiative yabwino yonena kuti itaso kutukula mwina chamba chimenechi cha anzathu amene amaimba zida zopanda magetsi. Okay, so moving on to the back page of the Nation newspapers. Local sports, Asmenye's WAFCON availability doubtful. Malawian sprinter Asmenye Simwaka won't be available for the Scorchers' second fixture against Egypt at the 2026 Women's Africa Cup of Nations WAFCON after progressing to the finals of both the women's 200 and 400 meters at the Commonwealth Games underway in Glasgow, Scotland. Komabe undindali untsika nawo yoyu ndi waluso kwambiri chifoti amathamanga kwambiri ali ku Commonwealth chifoti amadziwa kuthamanga kwambiri andopanga qualify fa yothamanga kwambiri komanso amaswera mpira mu timu ya dziko lino ya Scorchers. Komabe tikulimba mtima chifukwa the Jawingers akumatiyimirira akuchita bwino komanso kutengera ndi performance ya Egypt imene inaluza last time tili ndi chiyembekezo kuti mawa lino loweruka pa 1 kuseli kwa mawa titha kuyikang'antha ujeni Egypt imeneyi. Komanso mwina kwambiri tisatenge that for granted chifukwa tikatengera papepala anthu ambiri anatiweruza kale tikusewera ndi timu imene ya Nigeria imene tayigonjetsa 3-2 dzanali chimodzi ifeso tikaitengeranso Egypt kuti tikaitenga kuti tikhoza kayichinya atolisa mbazi akhozopeza kuti iwajawo akapeza 3 points pa ife koma nkhani njonena kuti asungwana athuwa tiyamikire kwambiri kuti agwira ntchito yabwino komanso ngati angapezeke kuti asimenye ku Commonwealth fa ukaona Commonwealth tili kumene kuko ndi makwinzi kuli ndi anyamata athu ankhonya komanso othamanga ngati amene yuyu ndiye kuti kumene kuko akutiyimirira kale ku Scorchers iso ku Morocco ku Rabat kumene kuko nzonena kuti tili ndi timu yathu imene sochita bwino ndiye kuti mbali zonse tikuyang'ana ma medals otena kuti dziko la Malawi tiyike mbendera yathu patsogolo ndiyeno ngati iyeyu asimenye usapezeka ku Scorchers tiudziwa kuti kumene akhaleko ayanyamulabe mbendera atiyimirira zikhale zabwino komabe tingwapempherera onsewa tafunire zabwino kulankhonya kumeneko ku Commonwealth kuliso the Queens kumenekonso akuchita zinthu kumeneko komanso ndi kuti tikapita ku AFCON tiyang'ane the Scorchers imene yanyamula mbendera ya dziko lino zikhangati zikukoma ku Malawi kuno pano ayi zathu bwino zina sizili bwino koma zinaso zikuti sangalutsa kwa basi. I think nkhani zake nzofanana ndithu chifati kaona nkhani zokhazokhazo zomwezo za Scorchers. I think imene atikhoza kuyimira pomwepo kwa tsiku timire pomwepa ndithu. I think we have done what we were here for. That's taking you through some of the stories appearing in the Nation newspaper and the Daily Times. Nation is going at 4,000 while the Daily Times is at 6,000. Yeah. Thank you so much for watching. Very shortly, we will move to Parliament. Yes, we'll be going to Parliament. To Parliament, komwe phungu wa nyumba ya malamulo akhale akuchita zokambirana zawo. Amaine lomaliza mawa koma apanga extend ndi 1 week ataona kuti yayi pali nkhani zina zomwe sitinazikambirane ngati nyumba ya malamulo. But thank you so much for watching. Osachoka takusanjirani ma program ambiri kwa basa amene tikhale tikusangalatsani kukudziwitsani komanso kuta
My name is bringing wisdom into bringing your home. wisdom into your house, into your home. My name is Bridget Mwanuka. I was not alone. My name is Alison Banda. Thank you so much for watching.